Okay, in this class, we'll study about one more important group of drugs, that is diuretics. So the basic information you already know about diuretics is the drugs which cause net loss of water and electrolyte, that is sodium, through urine. So this is basic, you already know. So if there is any question about diuretics, again, don't panic. Whatever the question may be, wait for some time, try to analyze. So if there is any question on diuretics, one information which you will definitely know is that they expel sodium and water in the urine. So how, in what conditions they will be helpful? So yavaga use agutte. So basic information indane you can proceed. So before that, classification. So exam oriented now discuss ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ classes na. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡಯೂರಿಟಿಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಎಸೆನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೇಮ್ 6 ಡಯೂರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೇಮ್ 6 ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಡಯೂರಿಟಿಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೇಮ್ 4 ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸ್ಪೇರಿಂಗ್ ಡಯೂರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಫ್ಯೂರಸಮೈಡ್, ಹೈ ಸೀಲಿಂಗ್ ಡಯೂರಿಟಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಯಾಸೈಡ್ಸ್, ಕ್ಲೋರ್ಥ್ಯಾಲಿಡೋನ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರ್ಥಯಾಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಥಯಾಸೈಡ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಥಯಾಸೈಡ್ ಲೈಕ್, ಸೊ ಹೆಸರೊಳಗೆ ಕ್ಲೋರೋಥಯಾಸೈಡ್, ಕ್ಲೋರ್ಥ್ಯಾಲಿಡೋನ್, ಇಂಡಪಮೈಡ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಪಮೈಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು 3-4 ಕೆಲಸ ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೇಸ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಒಳಗ ಅಸಿಟಜೋಲಮೈಡ್, ಮನಿಟಾಲ್, ಗ್ಲಿಸರಾಲ್, ಇದನ್ನ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡಯೂರಿಟಿಕ್ ಇಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸ್ಪೇರಿಂಗ್ ಡಯೂರಿಟಿಕ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಪೈರಲೋಲ್ಯಾಕ್ಟೋನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ 1 ಸತಿ 2 ಸತಿ 3 ಸತಿ ನೀವು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ನೆನ್ಪುಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಆಸ್ ಐ ಸೇ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 1 or 2 ಡ್ರಗ್ಸ್, ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಯೂರಿಟಿಕ್ಸ್. Diuretics specific, name some diuretics and questions ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ this is very high yielding classification. Diuretics, why they are commonly asked? Because they are commonly used, one of the most commonly used group of drugs. So that is about classification of diuretics. Next, so again this is just a revision class. So basic ನಿಮ್ಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈ ಸೀಲಿಂಗ್ ಡಯೂರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಲೂಪ್ ಡಯೂರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್? ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂರಸಮೈಡ್, ಬ್ಯೂಮೆಟನೈಡ್ ಅಂಡ್ ಟೋರ್ಸಮೈಡ್. ಸೊ ಇವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್, ಥಿಕ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಸೊ ನೆಫ್ರಾನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಇದೇನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ನೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ನೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥಿನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್, ದರ್ ಇಸ್ ಥಿಕ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್. ಆ ಸೈಟ್ ತೋರಿಸ್ರಿ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಯೂರಿಟಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೈಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಸೈಟ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಥಿಕ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು, ಇಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ 2-chloride. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಹೌ ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ will have very important effect on the examiner. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥಿಕ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ 2-chloride. ಸೇಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೆಚ್ ಯು ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆನ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟರ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸುಮ್ಮನೆ one word ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ. there is no use. You should convince that you know something about this topic. So mechanism of action, because this is revision class, I'm just giving you, this is just for your revision. So one word ಆಗ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ನಾಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 5 marks question, 3 marks question, if it is, say for example the question is furosemide ಅಥವಾ
ಹೈ ಸೀಲಿಂಗ್ ಡಯೂರಿಟಿಕ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್, ಯೂಸರ್ಸ್, ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್. ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ through you have to explain. So coming to the users, so remember this, as I told, you know that diuretics are the group of drugs which expel water and sodium. So why we use this? So ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅವು, ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಾಗ. ಸೊ ಒನ್ ವೆರಿ easy condition you can remember is edema. So even in a layman term also, edema andre fluid collection in the body. So our edema dolog ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Why? Common sense again. Edema andre excess water irutta, electrolyte irutta, so it will expel water and electrolyte. So again, don't just write edema. So edema ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾವ causes ಇರ್ತಾವೋ, ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ edema ಆಗಬಹುದು. If you don't know details, so specific detail ಹೋಗದೆ ಇದ್ನು. So this is just an example ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಂತ. ಸೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಡಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಪಾಟಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಡಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೀನಲ್ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಎಡಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಎಡಿಮಾ, ಹೆಪಾಟಿಕ್ or renal. Specifically if you have read, so CHF is one such condition. So one of the example. So write this when you are explaining. Acute pulmonary edema. So edema ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು. So cardiac causes, hepatic, renal ಇಂದ ಆಗಬಹುದು, ಪಲ್ಮನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಎಡಿಮಾ. ಪಲ್ಮನರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಥವಾ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಔಟ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ cerebral edema, so excessive fluid collection in the cerebral system can be secondary to any trauma or there is increase in the tension, intracranial tension ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ we use other diuretics. There are specific treatment for that, but they can be used. So as I told, osmotic diuretics are the primary group of drugs which we use, but furosemide or high sodium diuretics can be used to improve their efficacy. So cerebral edema. Next, one more condition where we have discussed this in detail in cardiovascular system. Fluid ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, electrolyte ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ there is always that is translated through other systems. So hypertension, fluid ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, electrolyte ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, stiffness ಆಗುತ್ತೆ ವೆಸಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಓವರ್ಲೋಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ this condition specific in one of the important condition where these are used is hypertension. So indicated hypertension not only in all these condition plus hypertension either as a singular entity or secondary to other conditions like heart failure ಆಗಿರಬಹುದು, renal insufficiency ಆಗಿರಬಹುದು. hypertension emergency conditions ಒಳಗೂ you can use furosemide. So next use is, so in blood transfusion. So blood transfusion ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ, when you're transfusing blood there are many other reactions which are taking place. Transfusion reaction ಆಗಿರಬಹುದು. So secondary to that there may be fluid collection. ಅಥವಾ so again when you're giving fluid, lots of fluid though you are giving it in a slower rate, so there may be volume overload. So volume overload ಆಗೋದು. So ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, so that's why we take measures before transfusion. So slow ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So even sometimes when this becomes overload to the patients, so you can give furosemide to prevent volume overload. Okay, next, so ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನೈತಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು, there is overload, there is excessive volume, there is excessive electrolyte. So that's how you try to remember this if it comes in exam. So remember this. So again to make it easy for you, I have not gone specifically na specific conditions na ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. So these are the uses. So hypercalcemia, so expel calcium ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬಾಡಿ to expel that in case of malignancy. So that is one more specific use. So specific use ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ they are based on the simple terms. So diuretic ಅಂದ್ರೆ water electrolyte expel ಮಾಡ್ತಾರೆ, based on that only you can remember till this. Okay, next, thiazides. Example, chlorothiazide, chlorthalidone, zipamide, indapamide. So ನಿಮಗೆ one very easy or one very common way of remembering which most of them follow is by using mnemonics.
ಸೊ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. So you can form your own mnemonics, or you can refer on, there are many other sources where mnemonics are used. So I not going to tell you mnemonics. ನಾನು mnemonics ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ 3 times ಓದಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಈಸ್ ಥಯಾಸೈಡ್. ಸೊ at least remember chlorothiazide, chlorthalidone, zipamide, indapamide. So for example indapamide and India or indapamide. So make your own tricks. So nim own tricks na use madkondre you can remember it better. So mechanism of action inhibits sodium chloride import. So very specific. So I'm being very specific here. So if you don't remember anything, at least remember this. Sodium chloride channels import na inhibit ಮಾಡುತ್ತೆ. So inhibit ಮಾಡಿದ್ರೆ reabsorb ಆಗಲ್ಲ, it will be excreted out. Okay. So they were high ceiling or high efficacy diuretics. These thiazides are medium efficacy diuretics. So primary site of action is cortical diluting area ದೊಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So so if you don't remember that, it's okay. At least specific which channels they are blocking. So uses again, so see here, edema, hypertension, same 2 uses used in mild to moderate cases. So consider in maintenance. So emergency olaga we usually go for furosemide. In maintenance therapy kodbekadre we use thiazide group of drugs. So they are best in cardiac edema. Okay, they are less effective, or where they are not used in emergency hypertensive condition. So again in hypertension, maintenance of hypertension olaga they are preferred over furosemide. So because of this they are used in maintenance. So they are used chlorthalidone and indapamide because of their duration of action. They are preferred drugs, one of the preferred drugs in the treatment of hypertension. So diabetes insipidus. So idragu this is one more condition where thiazides are specifically used. So how do they act? They reduce the free water clearance, and one of the very few drugs which are effective in nephrogenic. So nephrogenic andre if there is involvement of kidney, so nephrogenic diabetes insipidus hoga, these are the preferred group of drugs. So hypercalciuria and recurrent calcium stones in kidney, so they help in excreting out the excessive calcium in the body. So this is one more specific use. Next coming to the complications or adverse effects of using high ceiling diuretics or thiazide types of diuretics. So generally ಏನಿರುತ್ತೆ adverse effects ಅಂದ್ರೆ most common or most significant is hypokalemia. So ಜಾಸ್ತಿ potassium excrete ಆಗೋದ್ರಿಂದ, so this can cause hypokalemia. So hypokalemia ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? So what are the measures which can be taken? So high dietary intake of potassium. So you can increase the potassium intake. ಅಥವಾ ಅವಾಗಲೇ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ, there is already hypokalemia, so then you can use supplements like potassium chloride. Okay, or you can use one more group of drugs which spare potassium, that is potassium sparing diuretics. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. So this is 3 steps how you are going to prevent and treat hypokalemia which is caused by diuretics. So sudden water ಆಮೇಲೆ expel ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ diuretics, if they have expelled more water, so it can cause acute saline depletion. So ಜಾಸ್ತಿ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so high ceiling diuretics especially may cause dehydration and fall in the blood pressure. Now volume as well as sodium both are required to maintain the pressure. Blood pressure maintain ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. So anything in excess is not good. So ಜಾಸ್ತಿ ಡೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it can cause severe dehydration, depletion of the electrolytes, which will again cause dehydration and hypotension. So this is one very important adverse effect which the patient should also be told. Patient ಗೂ ಹೇಳಿರಬಹುದು. For example, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, so the patient can experience hypotension and dehydration. So the patient should also be educated regarding this. Dilutional hyponatremia. So this is one more adverse effect. Okay, dilutional hyponatremia. So what retention agodrinda, sodium excretion agodrinda, there may be
dilutional hyponatremia. So not exactly, so ಇರೋ ಸೋಡಿಯಂನೇ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ it can cause or it can present itself as dilutional hyponatremia. So this is one more adverse effect. Apart from this, there are some other there are other systems which are also involved in the complications or adverse effect, that is GI system and CNS disturbances like nausea and vomiting, diarrhea, okay, headache, giddiness, weakness, paresthesia, impotence. Okay, these are all occasional complaints. So ivella group of adverse effects. So istokkondu group of adverse effect idava. So if you read, even if you retain 70 to 80% or 60 to 70%, you will be having lots of information. So that's why read whole, so that definitely will not remember all of it. So if you retain at least 60 to 70%, it will be high yielding. ನೀವು ಓದೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದೆ, ಓದೋದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಉಳಿತು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ನೀವು ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಟೆನ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ರೀಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಡಿಯೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮೋರ್. ಸ್ಲೈಡ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕಂದ್ರೆ you can use them as notes, so that if you read this, you will remember at least 50 to 60%, which will be more than helpful for you in the exam. Next, one very specific adverse effect is hearing loss. High ceiling diuretics especially, even though it is infrequent, can cause hearing loss. Next, allergic, like any other drugs, allergic manifestation. Hyperuricemia, long term uses. So you have specific adverse effects, you have to remember them. Hyperglycemia and dyslipidemia. So one of the complication is sugar level ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಅಥವಾ lipid level ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. This is one area of concern where you have to think when you are prescribing the patient hypertension ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕಾದ್ರೆ, if the patient is diabetic, ಅವಾಗ you have to consider this fact. So dyslipidemia and hyperglycemia. Next, hypocalcemia. So it will help in excretion of calcium. Again, if you are being over enthusiastic about it, it will cause hypocalcemia. So ಜಾಸ್ತಿ calcium excrete ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ it will cause hypocalcemia. So that calcemia. So that is one more adverse effect. So this is extension of the point you already know. You know that these can be used to excrete calcium. So ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will cause hypocalcemia. You are using these drugs to expel water and sodium. So if you're using it in excess, it will cause dehydration and hypotension. So all these are just extension of information. So new one information, so that's why I stress on the point, new concept na artha madkonbitre, you can either use them as users of the drugs, same point can be extended to adverse effect or complication. So this is one example. Next, so along with that, there is magnesium depletion. Okay, so next, one clinical entity, that is renal insufficiency. So there is something known as renal insufficiency, which is marked by reduced GFR. This is seen in thyroids. Okay, clinically important agutta yavagandre patient with any renal morbidity bandaga you have to think about this. In some cases of cirrhotic patients, andre cirrhosis of liver anta navu enantivi, chronic alcoholic iddaga there is condition known as cirrhosis of liver. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ some percentage of the patient have shown mental disturbances and hepatic encephalopathy ಅಥವಾ hepatic coma ದೊಳಗೆ patient ಹೋಗೋದು. So that is one more specific adverse effect. So next group of drugs are carbonic anhydrase inhibitor. So carbonic anhydrase ಅನ್ನೋ ಎಂಜೈಮ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ. So this will go both ways. So both, so water retention ಆಗಿ expel ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ, so this is the role of carbonic anhydrase. So again in the name itself, carbonic anhydrase inhibitor, so it will inhibit carbonic anhydrase. So ಇದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ mechanism of action inhibits carbonic anhydrase ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, that is mechanism of action. Okay, so where you are going to use carbonic anhydrase inhibitors andre in specific conditions like glaucoma. Okay, andre intraocular tension ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ,
You want to remove excessive intraocular fluid. So avaga you are going to use this. To make the urine alkaline, okay, in case of urinary tract infection, you want to alkalize the urine, so you can use there. Or if in case of poisoning of acidic drugs, so all you can use. So these are two specific uses. Theoretically, some of them have shown to be effective in absence seizure. Theoretically bariri, but question ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ antiepileptic drug ಬಂದ್ರೆ carbonic anhydrase inhibitor ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. So drug you have to remember is acetazolamide. Okay. So mountain sickness ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ altitude ಇಂದ lower altitude ಇಂದ higher altitude ಹೋದಾಗ because of the variation in the partial pressure of oxygen, carbon dioxide in the respiration problem agi, there may be collection of fluid collection ಆದಾಗ, so you can use acetazolamide before or during. So it can be used prophylactically or to provide symptomatic relief in mountain sickness. So ಇದಕ್ಕೆ mountain sickness ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ altitude ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ altitude ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ, so there may be change in the partial pressure, respiration rate ಆಗಲಿ, so carbon dioxide levels ಅವೆಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ there may be collection of fluid. So to treat that, acetazolamide can be used. So adverse effects, again very specific adverse effects you can remember: acidosis, hypokalemia, drowsiness, paresthesia and hypersensitivity reaction. Okay, so these are specific uses. Next, aldosterone antagonist. So AC inhibitors chapter discuss ಮಾಡಕರೆ ನಾವು discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. Aldosterone, role of aldosterone ಅಂದ್ರೆ it will retain water, it will retain sodium. So ಅದನ್ನ ನೀವು aldosterone inhibit ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ you are opposing all the action. So mechanism of action ಅಂದ್ರೆ it will inhibit the aldosterone action, antagonizes the aldosterone action. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಿಮ್ ಕೇಳೋದಂದ್ರೆ ಸ್ಪೈರೋಲಾಕ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. So where you are going to use, as already discussed, if there is potassium loss as in thiazide, so you can use, or in loop diuretics, so ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು to retain potassium. Next, in edema, like any other diuretic, specifically in cirrhotic and nephrotic edema, so this is very effective. Hypertension, yes, like any other drug, like any other diuretic, very effective in the treatment of hypertension. Plus it is not excreting it is not excreting potassium. So potassium level is directly related to cardiac function. So ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಕ್ಕ it will affect the functioning of the heart. So that's why in those risky patients you can use spironolactone in conditions like hypertension, heart failure, and in conditions where there is already excessive aldosterone. So there you can use these group of drugs. Okay. So that was regarding diuretics. So basic information in the start madidvi. So briefly we discussed about mechanism of action, uses, adverse effects. So adanna ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ one of the very favorite question, very commonly asked question. So that is about diuretics.